Вечер добрый, дорогой YouTube-зритель, с тобой я, Психобия, и я тут случайно, наткнулся на TES Enderal, то есть, The Elder Scrolls Enderal мод на движке Скарима. Ничего общего, как я понял, со Скаримом оно вообще не имеет, абсолютно отдельная тема какая-то, которая сами там кто-то делал, и, как я понял, сами разрабы одобрили это. То есть тут прям пиздец, комменты говорят, там, ёб твою мать, это чуть ли не дифирамбы пишут, в сюжет, просто, мать его, волшебницу какой. Но кто-то говорит, что, блядь, то ли Mass Effect, то ли чё сюжет. Блядь, заебись, блюр отключил, сразу солнца не видно здесь. Ненавижу блюр. Я не могу понять, какого хуя FPS-то, блядь, мне мозга ебет. Так, еще управление. А, вот оно, солнце появилось. Что-то не могу понять, блядь, почему FPS здесь так сильно проседает. Это все пусть стандарт будет. Ну, блядь, не хочу я опять пересходить, ладно, плевать. Так, она только от первого лица, да? Бля, музыка приятная. Блядь, столько лет прошло, ебаный в рот. По графоне все еще симпл. Не, здесь, конечно, ENB график стоит. Что за инквизиция? Пасхалочка какая-то, наверное. Если да, то я не знаю к чему. Блять, ну FPS не ебиты мозга. Что комп окончательно сдох уже. Ну ладно, что первая серия пусть так будет, а там уже видно будет. Русика пока еще нету. Хотя есть на более старую версию, но в принципе плевать. Переводить я ничего не буду, но для себя я, по крайней мере, буду понимать, что написано. Говорят, хардовая она. Блять, прям хардовенький такой модик. Ох, лорд, ох, создатель. Мейкер, создатель, странно. Я могу слышать твой зов, я чувствую твою любовь, я знаю о твоей жертве. Без тебя я ничто. Вот это я не совсем могу перевести, ты не знаю, как переводится. Что-то там во времени. Овца без пастуха. Ладно. Лень мозга ебать. Бля, музыка прикольная. DIGI. Oh, hey there. I didn't see you coming. So, how did it go? Did you find it? Where are we? We're at home, silly. Where else would we be? Just mommy, sister, you and me. Now tell me, how did it go? No? Pity. Maybe... Oh, well, who knows? Say, why don't you go inside and see if you can help mommy with the cooking? The creator was kind to us today and sent a big fat elk right in front of my bow. All right?
Блять, лепота в таком месте жить, ёбаный рот. Отсыпьте мне тоже такое место, я туда перееду. Похеру, даже такой вот примитивный домик без стекол сойдет. Жутковато как-то. Томатос. Говорят, банки здесь, бутылки просто, блять, просто литрами пить надо. Что-то какой-то хоррор, блять, начинается. Ёб твою мать, вы кто такие? Рецепт батиного чего-то там. Что я даже не прочитал, похуй. Ну это понятно, как бы. Насвистывает. Вампиры, блядь, что ли? My, I totally forgot what a mess I left here. But I was right, wasn't I? A real gem we've got here. Well then, let's waste no more time and get to it, shall we? Ну, что насчет мамы и сестры? What? Now when you look at that, I totally forgot about them. They're dead, don't you remember? You murdered them. Заебись, как можно было забыть то, Both что of them. нахуй они мертвы? But hey, no use crying over spilled milk, right? At least this means there's more meat for the two of us. You Ну, still больше remember мяса для how to нас do будет. this, Заебись, right? блядь, странные батя. First, off with the skin. Slice up the belly. I'll look for a nice sharp knife in the meantime to cut off the head. I don't think either of us wants to Вампир, eat что ли, that, do какой-то? we? Маньячелло, что за хуйня? Но я не убивал их, папочка. Это был человек в маске. А, только это вариант. Oh, silly, what's this again? We both Опять. know that's a lie. You did it. I remember it all. First, you set this horrible fire to your sister's crib. She screamed and screamed, and Mommy heard it, but when she finally got there, nothing was left of her but burnt flesh. And, Горячее. Что-то, oh блядь. gosh, do we really need to go through this again? You know how sad it makes me when you do Так this. там горят You на killed кострах them, они, что period. ли? No matter how often you tell me you didn't, it changes nothing. You hear me? Nothing. Now please, let's start cooking. I'm so bloody damn hungry. Oh, by the Creator's name, why are you telling these lies? Isn't it enough that you murdered us? Do you really have to bother me over and over with your stupid, pathetic, and pointless whining? Нахваливают сильный сюжет, поэтому, блядь, ну, лично для себя я буду You know, смотреть. sometimes I wish the Creator would have Читать. just a little less merciful. 70% я Just a понимаю, little а less это английский язык, остальное додумать pious. можно. Because Там then нет трудно. I would have realized that you were tainted by sin long before any of this had ever happened. And instead of raising you, feeding you, and loving you like a father does, I would have put you in the horse trough right after you were born. Yes, I should have killed you. I Я should have должен just был убить killed тебя, you. да. Ну, Just естественно. like you killed us. And now, Как ты you убил think нас. you're safe because we're all under the earth, don't you? Well, listen up, my child. You are wrong. And do you know why? Because the dead don't forget. Do you hear me? The dead don't forget. Now enough of this useless chatter. I'm bloody starving. Bring me the meat, you spoiled brat. Bring it to me. Bring me a nice crisp piece of meat. 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 Ну, прикольно, жутковато так. Мертвые помнят все. Правильно? Let's begin with a question. It might sound simple to you at first, but I pray you to think about Но it. все-таки, возможно, я Русика подожду. What distinguishes a free man from a slave? For now, however, let us start this story where another one ended 3 years ago, Такое ощущение, будто лог на 30 FPS with the стоит. death of the Lightborn. 4,000 years they had reigned over this world. Что за хуйня? 7 arcane beasts, who through their magic
required eternal life. Бля, не люблю ЕНПшку In the вообще. time of chaos, they gave mankind what they thought needed most. Оно красиво, конечно, They всё, но там ruled только с освещением with не an имеет. ironclad, fair, and А это как раз то, что я всегда на Within минимум just ставлю. century, they united the shattered lands, and a single century later, their human origin was forgotten. They became gods or lightborn, as they let themselves be worshipped as. Yet the longer they reigned, the louder the voices grew that accused them of tyranny. The loudest being that of Naranzul Aranth. And he succeeded in achieving what was once thought impossible. He gathered an army, overturned the Lightborn, and gave back freedom to mankind. However, the price for this was high, because where there are gaps of power, fights erupt. As such, this world grew into what it is today. Riven and broken into pieces. But Все, да ёб all твою of this мать. was merely a diversion, so that no one would notice something else. The death of the Lightborn had set something into motion. A clock. Еще из-за подвисания звука я не все понимаю, о чем говорит, блядь. Its gears now once again slow began to turn. This is the story of someone who wanted to be free. История о том, кто хотел быть свободен. Бля, пиздец. Не знаю, я вот в Mass Effect не играл. А в первую так, немного совсем. Просто, блядь, боюсь, втянет и пиздец. Пропаду надолго. Shh, hey, quiet, damn it. You Да и wanna wake up старый я the уже стал. entire ship or Для what? чего-то нового. Well, sorry. That was a bit harsh. I'm just nervous, that's all. Не нервничай, It was that чувак. dream again, wasn't it? Да, словно. Uh-huh. Seriously, if we had a penny for every night since we met where you woke up screaming, we'd probably be traveling to Enderal in our own starship and... well, not like this. Some things never change, I guess. Do you ever ask yourself if maybe you blame yourself for all of this? For what happened to your family, I mean? Эти ублюдки из храма убили их. Не я. И я знаю это. As determined as ever. I guess you're Nonsense. right. But... who knows? Ну, кто Maybe знает, да? everything is going to be different now. Может, все станет другим. It's strange, Правда. isn't it? The way life sometimes goes. Now, if you had told me that a few weeks ago, I would have at the very least called you insane. But if the stories are true, there's no better place for a fresh start. Can you believe it? Apparently there aren't even any slaves on Enderal. It's amazing. Only this whole blind passenger thing is making my head ache. We're talking about 500 pennies here. Even if we're able to find a job over there, we will still need the money for ourselves. Don't Нравится fool ему yourself. быстрее. Чё правильно What we're сказал, doing here is theft. что не Unfortunately. заморачиваться. Блять, But мне надо anyway, русик, what's много done is текста. done. I just hope the Endralians are easier on Outlanders than the Neremes are. Your mother was a fugitive as well, wasn't she? Where exactly did she come from? You've told me 100 times, but I just keep on forgetting it. Да ты заебал тупой забывать. Полу кто? Киллиан. Кирадиан.
сойдет. Туловище. Секс. Тоже секс, да. Это я знаю. Назад, вперед. Готи шрамов добавим. Для вот так сойдет. Нормально. И все, и сойдет. Да. Да ёб твою. А, сука. Right, I remember. She fled from that civil war the Black Crescent caused. Didn't she? Ironic, isn't it? Seems some parents pass on their fates to their children. Anyway. Whew, I'm gonna hit the hay for an hour or so. It's your turn to stand... Wait. You hear that? Shit. Someone's coming! Women nowadays just don't want a man to guard them anymore. That's the problem. I tell you, sometimes I long for the good old days. Back when I could lift a skirt and nobody would bat an eye. Свет загаси, придурок. Anyway, enough of the chit-chat. Now, where did I put that key? Oh, blazes, what do they want down here? The lamp! Quickly! Put out the lamp! Да ты ближе стоишь, придурок. Good. Now, quiet. Блять, там написал что-то. Smells like Fautier's balls down here. Say now, what's that chest supposed to look like? Орки какие-то будто, The блин. crest of the Blue Island Coalition on it, I think. Ah, yeah, right. Black Guardian knows what the captain wants it for this shortly before arriving. You go look upstairs. I'll see if I can find it down here. Okay. Oh, shit. They don't leave us any choice. We need to do something quick. You take on the old guy, I'll take the young one. Охуел. Wait. Someone's dead. To the face! Come on, dodge! You can do it! Да вы охуели вдвоем. Вдвоем на меня налетели. Ёбаный кусок говна. На, сука. Oh man. That wasn't part of the plan. Not at all. What in blazes are we going to do now? Давай притворимся After ими. we've beaten up 2 of their sailors? Oh, great idea. Really. Especially considering what they say about this captain of theirs. What do they call her? The blood siren? No, that won't work. Damn it. Tie them up. Yes, that's it. We need to tie them up and gag them. Думал я это сказать. With a little luck, no one will notice they're gone until then. Come on. Help me search. There must be a rope or something. And I thought we were a hop when we did on book. Да я переоденусь. This can't ever be easy, can it? It's... Веревка нужна. Тоже ничего показать нету. Poor lost souls. The probabilities have turned against you. What the... Who are you? You are confused by my sudden appearance. But my identity is irrelevant, as are you, dear Sirius. Unfortunately. What?
Oh shit, please don't tell anyone we're down here, please. We didn't mean any harm. These guys were just... You ask that I not reveal you, for your intentions were not evil. And I believe you. But sadly, it's not compassion that rules my deeds. Забавно, что к этому моду DLC уже есть, блядь, которая как раз историю вот этой вот бабы раскрывает. Прочитал. Ой, ну, под этой. Капюшон, блядь, фата какая-то, не знаю. Здесь полностью, кстати, переработано все, и крафты, и классы, и, блядь, скиллы, вроде как вот, ну, блядь, все вот это интересно. Так, наверное, ладно, пусть это так, затравкой такой будет. Все-таки нужен русик, не. Довольно много слов, которые я не знаю, поэтому не могу нормально все понять. А сюжет мне здесь интересен сейчас. Основные игровые-то моменты я, блядь, и на изи пойму. Shift, чтобы идти, блядь, пробел, чтобы прыгать, это все понятно. Yes, I know it sounds crazy, but it's the truth. Please, my dame, we didn't have a choice. You've got to believe us. The war, we just wanted a second chance. That's all. Одежка прикольная у нее. Yes, I think I understand you. You wanted to start a new life in a new land. And as my ship is one of the only ships still sailing the route since the war, Баба на корабле you were simply forced to board without paying. Две бабы на корабле, пиздец. Yes, we could work for you. You know, we could scrub the deck, peel potatoes, anything to pay off our debt. And as soon as we've arrived... Heartbreaking. How truly, truly heartbreaking. But let's be honest. You did have a choice. You could have signed on like all the others did, but you didn't. Instead, you've nested on my ship like flesh maggots, enjoying the good life while my crew actually had to earn their keep. And now you're feeding me this bullshit about veiled women and wild magic? How stupid do you think I am? I know your kind. You are cutthroats, filchers. At least have the guts to admit it. What? No. You're wrong. Please, just let me explain. I don't give a shit for your explanations. If there's one thing I hate more than cowards, it's people trying to pluck my heartstrings. You two are scum. And there's only one kind of punishment for scum on my ship. Pull him up, Ruger. But Captain, they... Do it. Of course, Captain. I'm sorry, lad. You should have stayed in their room. But... You can't do this. Oh, believe me, I can. No, I... Блять, баг какой-то случился. Oh, well, look at that. Someone's woken up. Rise and shine. Tie him and his friend together and feed them to the fish. Good luck in your new life, friend. Ай, бля, больно в ноге. Да, надо Русик подождать по-любому. Нихуя, они даже кат-сцену забабахали. Но только она виснет, блядь. Tell me, what is time to the dead? И я из-за этого не могу ее пропустить, потому что скорее мне How does it feel to be powerless? This is about your damn pride, Tim. I know I'm not real. At least not according to your definition. I know damn well I'm evil. It's just... There was nothing I could do. This isn't happening. But then again, this just isn't happening. What is reality anyway? Selfish fool! Какой-то, кстати, блядь, по геймплею ублюдский пролог. Я, блядь, вообще... Сколько прошло? Блядь, 20 минут прошло. Я, может, минуты 2 побегал. Ну ладно, 5.
пошевелился вообще. Что-то от меня зависело. Медитация есть. Ритуалист. Дуал-кастинг. Тауматург. А, это вот все. Это новые скиллы, походу. Да, их только так, походу, включать. Буря. Уничтожение, блядь. Ликантропия. Фокус. Ну, это рогом играть. Ну, обычный бандюган. Но получается здесь что? Раз, два, три, четыре, 5 классов. Фазмалист. Блять, не знаю. Похуй, магом буду. А, блять, это же... Точно, я тут читал. То, что это... Когда банки пьешь и магию используешь, у него типа лихорадка какая-то повышается. Когда набирается сотка, ты помираешь. Так, ты кто такой? А, некромант. Но. А, может, хоть кем можно быть. Ну, это его брать. Тогда поебать буду хуй. Медитация. Так, в пизду, не, буду ждать Русик. Может, я и знаю основу английского и так и чутка продвинуто, но, блять, все равно есть слова, которые хуй его знает, что значит. А со словарем сидеть лень. Можно, конечно, прогу какую-нибудь скачать, которая захватывает текст и переводит, но, блять, неудобно будет. Бля, ебать, машина перекачана. Блять, ну что там? Бля, чуваки заморочились, конечно. Они, кстати, для Обливиона и Моровинда еще делали моды. Ну, подобного типа.
химия, блять, риторика. Чё, хэндикрафт? Всякая ручная хуйня, типа кидаться, которые подобное, что ли. Так, вот это чё? Ментальное здоровье. Ну, когда, ну, короче, когда используешь хилки или кастуешь... когда используешь вообще все, что связано со здоровьем, она повышается. Когда будет сотка, ты умираешь. Вот только я не могу понять там. Obeying specific locations. Pace или Race? Вот это я не могу понять. Pace или Race? Pace я не знаю такого слова, а Race, блядь, понятно. Ладно, сейф. Ну. И похрену, буду ждать русика. Так что, всем спасибо, все свободны.